Okay, I will start now. Just give me a minute. Okay, listen. Sorry, last class what we discussed. Linux sort of purpose in that, because before you reach learn Linux, you have to know why it is important. Yeah. Okay, we understood that Linux is mostly used in the server environment. Okay. See, listen, we just created accounts for you guys for the Linux lab, right? See, last class we installed Linux, that to Ubuntu. That's one Linux distribution, one flavor of Linux, I would say, in the VirtualBox, right? As a VM. Okay. See, anyway, we're not going to work on that Ubuntu machine in this class. As on the just on a personal use, you can have it. Okay, you want to do something personally, which you don't want to work in our lab, you can use it virtual machine, which is a Linux virtual machine. You can work on that. In our lab, we're going to work on an OS called CentOS. Yeah. See, what is the difference between Ubuntu, CentOS, and Patna? Again, everything is inherited from the same source code. Yeah. They'll have most of things common. I would say 90% of the things are common in both operating systems. Okay. Few things are different. For example, I would say user interface different. Some commands on the it will be different in Ubuntu. It will be different in CentOS. The commands now. Okay. But again, right, 90% of the commands will be same. There are specific commands which Ubuntu will have differently and CentOS will have differently. அதே மாதிரி வந்து CentOS வந்து they are under another family. இப்போ CentOS ரெட் ஹேட்டு இவங்கெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து க்ளோன் மாதிரி இருந்துச்சுக்கோங்க. ரெட் ஹேட்டோட க்ளோன் தான் CentOS. ரெட் ஹேட் வந்து யூ பே ஃபார் இட் ஆர் யூ சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் இட் அண்ட் அதோட ஒரு ஃப்ரீ வெர்ஷன் வந்து CentOS அப்படின்னு. ஸோ ரெட் ஹேட் CentOS தான் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ நீ CentOSல ஒர்க் பண்ண கற்றுக்கிட்ட அப்படின்னா ரெட் ஹேட் டிஃபால்ட்டாக வந்துடும். ரெட் ஹேட்ல ஒர்க் பண்ண கற்றுக்கிட்டா CentOS ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி Ubuntu நீ ஒர்க் பண்ண கற்றுக்கிட்டனா லினக்ஸ் மின்ட். அதாவது இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் இவங்களுக்குலாம் காமன் சிமிலாரிட்டிஸ் நிறைய இருக்கும். இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது லினக்ஸ் மின்ட் தான். இப்போ நான் வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம், Ubuntuல வந்து ஐ கேன் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் ரைட். அதாவது இவங்க ரெண்டு பேருக்கான டிஃபரன்ஸ் பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். ஓகே, லெஸ் தென் ஐ வுட் சே 2% டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுல. ஜஸ்ட் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் கலர்ஸ் அவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். பட் இந்த கேட்டகரி ஆஃப் மிஷின்ஸ்க்கும் இந்த கேட்டகரி ஆஃப் மிஷின்ஸ்க்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் அந்த நிறைய டிஃபரன்ஸ்ன்றது ஒரு 10% டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் தான் சொல்கிறேன். பட் எனவே எல்லாமே ஒரு காமன் சோர்ஸ் கோட்லேருந்து தான் வந்து மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. Yes, so see, you can work with any OS you want, guys. I'm not saying that you have to work with Ubuntu or Linux Mint or CentOS or Red Hat. It's your choice. Okay. நம்ம கிளாஸஸ் CentOS யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபார் நோ ரீசன். நான் Ubuntu கூட யூஸ் பண்ணலாம், பட் CentOS வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது பசங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக பெட்டராக இருக்கும். சில கான்செப்ட்லாம் CentOSல வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு ஈஸி. ஒன்ஸ் நீ அந்த கான்செப்டை கற்றுக்கிட்ட அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீ எதில் ஒர்க் பண்ணாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது. ஸோ வில் பி ப்ரிஃபரிங் CentOS ஃபார் திஸ் லேப். நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற எல்லாத்துலேயுமே CentOS யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஒரு லேபோட 2 லேபுக்கு மட்டும் வந்து ஒரு கிளாஸில் 2 கிளாஸ் மட்டும் வந்து வில் பி யூசிங் லினக்ஸ் மின்ட் ஆர் Ubuntu. தட் இஸ் ஒன் ஸ்பெசிஃபிக் சர்வீஸ் கால் ப்ராக்ஸி சர்வீஸ். அதுக்கு வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிப்போம். அது கூட நீ இதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தெர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ். நான் வந்து சில சர்வீஸ் வந்து சில OS ஆல்ரெடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சிருப்பேன், எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதனால நான் அதை யூஸ் பண்ணிப்பேன், அதை சொல்லி கொடுக்கும்போது. ஓகே, ஸோ வாட் எவர் யூ டூ இன் ஒன் பிளாட்ஃபார்ம் ஆர் ஒன் ஃப்ளேவர் ஆஃப் லினக்ஸ், யூ கேன் டூ இட் இன் எனி அதர் ஃப்ளேவர் ஆஃப் லினக்ஸ் வித் த சேம் திங். ஜஸ்ட் கமாண்ட்ஸ் மட்டும் லிட்டில் சேஞ்ச் ஆகும். Okay, sorry. And today we're going to discuss about this thing. File system of Linux. Disk include. So yesterday we logged into Linux machine. அது லாகின்லாம் பண்ணி பார்த்தீங்களா? இன்ஸ்டால் பண்ணி லாகின்லாம் பண்ணீங்களா? ஓகே, see, generally we'll compare Windows with Linux. See, that is what mostly I'll do. Windows and Linux compare பண்ணுவோம். At least in the initial stages you get a better understanding when you compare Windows with Linux. Okay, let's say in Windows
you have file systems. File systems now, you will have a C drive, right? What is the purpose of having a C drive now? What do you have inside the C drive? OS related files. Okay. And if you install any applications, it will be inside that C drive, right? For C drive, you will have multiple folders. Can you list few folders inside C drive? Program files. Program files, you will be having all the applications, installation stuffs and all. Okay. Yes. User folder, what do you have? What are all users that you have in the machine? See, most of us, we have only one user account. Our personal laptop, we'll have only one user account. Let's say it's a common computer, right? Which your brother, your sister, everyone is using. Now, but what we do, we have multiple user accounts for everyone, right? So we have multiple user accounts and we'll have a separate password for each and every user. Okay. But if it's a personal computer, usually we user user folder. For example, if you take my laptop, let's say there is a user folder. Inside that user folder, I'll have a folder name called Poundraj, and all my personal files will be there. Downloads, documents, desktop. Okay, sorry. Where any other folder? There is a folder called Windows folder. Program files Windows folder. use computer. Okay. In the Windows OS files okay. CCNA class, I had one task where you modify the host file. You remember that? Host file modify and the host file is DNS cache add a particular file. And the file it is inside Windows. Windows system 32 or folder etc drivers you have that file. Upon Windows or folder, Windows and the folder you'll have all the OS related files. Okay. And any application that you install, that will be inside this program files. Any users that you have, that will be inside the user folder. Okay. This is the file system of Windows. And Windows, if you want to have, you can also have one more drive, which is called as a D drive, or you can partition that. Okay, some people they'll use C drive just for the OS, and they'll have D drive for having photos, movies, and more personal information. And you can also have E drive. You can have multiple drives in Windows. But in Linux, there is no such options like having multiple drives. Multiple drive the Linux, but there is just going to be only one drive, which is the whole hard disk. You can't have multiple drives in Linux. This is going to be only one drive. Okay. Yeah, listen. So it's going to be only one drive. And the one drive and how it works. C drive, because C drive you have this program files. See, how do you refer this path? C drive program files refer how do you refer that path? C : /program files. Program files slash we just refer it correct. C drive Windows, C drive users, we just mentioned that. But Linux how it starts with a folder called root folder. Linux starting there is a folder called root folder, and it is represented this like this. Slash represent okay. Upon the whole drive access you can access from the first folder, and the folder pair another slash, or you can call it as root. Okay. The symbol is slash. Okay, but we call that as a root folder because that is where from everything starts. Okay. This is that root folder. You don't have any C drives or D drives or something like that, right? The Linux file system is very clear. You just have your hard disk, and hard disk one folder in the folder pair another slash, okay, or root. Okay, the hard disk one folder and the one folder with the slash or root. And inside that slash, you're gonna have multiple subfolders. And inside that, you will have multiple subfolders. It keeps going on, but everything starts with a slash folder. Okay. Now, slash, and inside that slash, Linux login I'm just I'm able to access the slash and all the subfolders inside it. If you have multiple folders, every folder has got a reason. Okay. What is the purpose of each and every folder? See, Linux will be using so many commands. Even in our networking class itself, right? If you guys already worked with Linux, you guys might have used a few basic commands.
None commands so far you guys have used in Linux. Some basic commands, let's say. It could be any ifconfig, let's say. Ifconfig you guys have used to see the IP address of the machine, right? And then have you guys used any other Linux commands? Clear. Clear. Say okay. Anything else? SH? அது வந்து script. Anyway, SH into the command வச்சுக்கலாம். So command, right? Okay, so you just run that script with now you run the script with shell. Anyway, you'll also be learning shell scripting also after for a 8 classes, 7-8 classes. We'll be working on shell scripting also. Okay, SH is a command we have used. I'm talking about from CCNA class we have used it. Linux ஒன்றும் படிக்கல. Linux படிக்கிறது முன்னாடியே, since we had some Linux missions in our CCNA class, we tried all these basic commands, right? Okay, there are many more commands. Have you guys remember this command using echo? Echo on command. If there is a concept called man in the middle attack, where we used Kali mission. Okay. See, these are in Mari, there are thousands and thousands of commands that is possible in Linux. And let's say there is a command called ls. Okay, this command is going to basically list what and all you have the if on a more folder, when you click on the folder, what is inside that folder, it is listing correct in the graphical user interface. In CLI, if you want to see what is inside a specific folder, you can give the command ls. So it's going to show what is going to be inside that particular folder. ls, there is a command called cd, change directory. There is a command called mkdir, make directory. So these are the different commands that we have. Example, all these commands are what they have to do, that is mentioned in this bin folder. Bin and stands for binaries. Okay, bin and a binary. Recycle bin and chikada. They don't call it as recycle bin, they call it as trash. The next one. Okay, bin and a binary. So any command that you do or any command that you type, okay, when I type ls, it executes something. What ls should execute, it is mentioned inside this bin folder. What cd should execute, cd na directory change pannu. What cd should do, that is mentioned in this bin folder. What mkdir should do, it should create a directory, that is mentioned in this bin folder, right? Apo ls na, it should do some actions. Cd na, it should do some action. Mkdir, it should do some actions. Echo na, it should do some actions. What actions they have to do, what is their role, it is mentioned in this folder called binary. Clear? Okay, if I delete this binary folder by mistake, my commands will stop working. Right? Yeah. Yes. Next, we have boot. Boot is basically you're gonna have all the boot related files over here. Boot now I'm gonna have, for example, the next see, we're not gonna more work into this boot file systems and all because அது வந்து ரொம்ப advanced Linux stuff ஆயிரும். We're not gonna cover this in these basic classes. But see, if you want to, basically, there are some boot loaders, boot options, boot files, boot systems, and anything that helps the Linux machine to boot properly. Okay, all those files, respective files, will be inside this boot folder. Okay, again, if you delete this boot folder and when you restart, your machine will stop booting. It will not boot properly. Okay, upon the boot ஆகிறதுக்கு we want some configurations and files to be there, which is going to be inside this boot folder. Similarly, you have something called dev. Okay, we call this as device or dev na device and so on. See, Linux machine is installed in hardware. Correct? The hardware will have what? It will have a hard disk. It will have some, CPU sockets. It will have, fan inside that hardware. There are so many hardware components that we will be having inside that, computer data. Now, this device folder will check everything. What you have, you will have some drivers, softwares, which will make that particular thing work properly. Okay, for example, NIC, network interface, that's a hardware. For that hardware to work properly, I need to have some configuration drivers. And the driver of the files, it's going to be inside that device. If I connect a pen drive, that pen drive should show up. A pen drive show up, other related stuffs are going to be inside this dev folder. Okay, so all the devices. See, we don't have to really explore each and every folder, but every folder has got some reason in it. Bin we just understood boot very briefly. We understood dev very briefly because dev boot we're not going to work that much. Bin la kuda namu work we're just understanding what is the purpose of having bin. But this etc folder is what most of the Linux engineers will work on. Okay, this is similar like your C drive. The C drive you have all the configuration files and all, right?
any application you install, anything that's going to be inside this etc வந்து. For example, see, we know what is DNS. The DNS நமக்கு தெரியும். So DNS is nothing but a service. இப்போ நான் வந்து லினக்ஸ் மிஷினில் DNS இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன்டா. I want to do some changes. Okay, where do you have the configurations file of the DNS? Configuration file, config file of the DNS. So it's going to be inside this etc directory. Okay, so I'll show you one thing. Wait, I'm just going to log into my okay, so this is the DNS server that I have got. Okay, நான் என்ன பண்றேன்னா I'm going to go to etc folder. etc folder குள்ள போறேன். நான் அதுக்குள்ள போயிட்டு I'm just going to get into there is a application called bind. Okay, இந்த bindன்றதா it's a DNS service application. அப்போ when I install a DNS service in this Linux machine, and the DNS service நான் tune பண்ணணும், configure பண்ணணும். What is DNS? Basically you create a name and IP mapping, correct? Again, see, you may not understand what I'm saying now completely, but when you start working on this exercise service and all, at that time you'll understand. So every service will have some sort of configuration file, and the configuration file, everything is going to be inside which directory? etc directory. Now ECT, the etc. Okay, so inside this bind folder, inside the etc you have a specific application called bind, which is a DNS service. And when I give ls, I could see there are so many files over here. In the conf, what these files, they are basically configuration files. If you want to change something, let's say, lab server, if you want, I can change them. Okay, if you want to create a DNS record, I can create it. Up in the configuration file, I can modify, I can make the service work. Okay, again, I'm telling you, when I explain it now, you guys may not understand it very clearly. But once you start working on building a services, that time you'll understand. So simply, except now, what we're going to do right now is in the etc folder, what you're going to have? You're going to have the configuration files of all the applications. Okay, if Apache run control, there's an application called Apache. Apache configuration file etc, right? You want to, let's say you want to disable SSH. On the Linux machine, SSH பண்றோம். அந்த SSH வந்து somehow we have to stop. I don't want anyone to SSH into the Linux machine. அப்படின்னா எப்படி SSH disable பண்ணுவேன்? etc குள்ள you have a specific file. இல்ல SSH பண்ணணும், but SSH பண்றது இந்த IP மட்டும் தான் SSH பண்ணணும்னு சொல்றது எதுல போய் பண்ணுவேன்? These are the different configuration examples I'm giving you, right? There is a Linux machine. You want to SSH to that machine. But அந்த மிஷின் கிட்ட போயிட்டு இந்த IP ல இருந்தா மட்டும் தான் SSH அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா I need to go to etc folder. அதுக்குள்ள SSH னு ஒரு folder இருக்கும். அதுக்குள்ள I have some configuration files. இந்த ஃபைல்ல போயிட்டு தான் I can just go and modify it. For any changes I do related to the server environment or the service environment, I need to make the changes on the folder etc. Clear? Okay. And then there is a home folder. Home root ரெண்டு இருக்கு. See, by default, when you work with Windows environment, you have your account, right? How many accounts your PC has got? On a Windows machine, how many accounts it has got? One account, but that is going to be your user, right? Not a pair like on the account. But Linux, this is something that you guys have to understand. It's mandatory and it happens. In Linux, when you install Linux, there is a default root account gets created. There is a user called root. அவன் கண்டிப்பா கிரியேட் ஆவான், அவன் நீ இக்னோரே பண்ண முடியாது. Every Linux machine will have a root account. Okay, and when you guys installed yesterday Linux class and Linux OS install பண்றப்போ you created a account for yourself, right? Maybe whatever name that you gave, that will be some additional user. அப்போ எப்பவுமே என்ன யூசர் இருப்பான்? root user, mandatory Linuxல இருப்பான். root user, alright? And additional, for example, yesterday I was creating a user called Pawnraj. அப்ப என்னன்னா இவன் வந்து ரூட் யூசர் கிடையாது, அடிஷனல் யூசர். மெயின் யூசர் யாரு? ரூட். ஓகே, சில ஓஎஸ்ல இது கூட ஆப்ஷனல் தான், இது தேவையில்லை, இது மட்டுமே போதும், ரூட் இருந்தாலே போதும். ஏன்னா ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் டிஃபால்ட்டா கிரியேட் ஆகும் லினக்ஸ்ல, ரைட்? அண்ட் அடிஷனல் யூசர் அக்கௌண்ட்ஸ் நீங்க நேற்று கிரியேட் பண்ணீங்க. நீ கிரியேட் பண்ணும்போது யூ கேவ் யுவர் ஓன் நேம், ரைட்? ஸோ யூசர் நேம்னு போடும்போது யூ கேவ் யுவர் ஓன் நேம், ரைட்? அது வந்து தட் வாஸ் அ செகண்ட் அக்கௌண்ட், நாட் த ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட். ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் இஸ் வாட்? ரூட் ஆல்வேஸ். ஓகே, அப்போ ஹியர் இஃப் யூ சி இந்த ஃபோல்டர் யாருக்கு டெடிகேட் பண்ணியிருக்காங்க? பிரைமரி யூசர், ரூட் யூசருக்கு. ஓகே, அப்போ ரூட் யூசருக்குன்னு ஒரு பர்சனல் ஃபோல்டர் இருக்கும் பார்த்தியா? அந்த பர்சனல் ஃபோல்டருக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கும்? அவனோட டாக்குமெண்ட்ஸு, டெஸ்க்டாப்ஸு, மியூசிக், அதெல்லாம் எதுக்குள்ள இருக்கும்? ரூட்டோட பர்சனல் டாக்குமெண்ட்ஸ், பர்சனல் ரூட்டுக்குன்னு ஒரு ஃபோல்டர், தட் இஸ் இஸ் ஓன் பர்சனல் ஃபோல்டர். தட் இஸ் வாட் திஸ் ரூட் இஸ். அண்ட் வாட் இஸ் திஸ் ஹோம்? இந்த ஹோம் என்னன்னா, இந்த ஹோம்குள்ள யூ வில் ஹேவ்
மல்டிபிள் யூசர்ஸ், அடிஷனல் யூசர்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ள இருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நேற்று நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்கல்ல, அப்போ லெட்ஸ் சே ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல ஆலிஸ், பாப், ஈவ்னு 3 பேர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்டா. அண்ட் ரூட் இஸ் ஆல்ரெடி தேர். ரூட்டோட பர்சனல் ஃபோல்டர் இது. அண்ட் வி gonna have a folder called home. அண்ட் அந்த ஹோம் ஃபோல்டருக்குள்ள யூ ஹேவ் ஆலிஸ், பாப் அண்ட் ஈவ். இப்போ ஆலிஸோட பர்சனல் ஃபோல்டர் இது, பாபோட பர்சனல் ஃபோல்டர் இது, ஈவோட பர்சனல் ஃபோல்டர் இது. இவ்வளோ ஐடியா. அப்போ ஒரு செகண்டரி யூசரா இருந்தானா அந்த செகண்டரி யூசரோட ஹோம் டைரக்டரி எதுக்குள்ள இருக்கும்? ஹோம்குள்ள அவனோட பேர் போட்டு இருக்கும். ரூட்டோட ஹோம் டைரக்டரி எதுல இருக்கும்? ரூட்லயே இருக்கும். ஓகே, கிளியர்? அந்த மாதிரி there are so many other folders also we have. Here we have நிறைய இருக்குடா. temp, I could say temp பத்தி லைட்டா சொல்லலாம். Let's say whenever you install some applications, I would say example இந்த temp வந்து லினக்ஸ்ல TMP இருக்கு, விண்டோஸ்ல வந்து we call it as TEMP, temp ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும். See what is the purpose of this temp folder is, இப்போ நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம விண்டோஸ் என்வரான்மெண்ட்லேயே சொல்லுவோமே, ஒரு அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாக்கெட் ரேசர் அப்ளிகேஷனோட சைஸ் பார்த்தோன்னா 50 MB தான். ஓகே, அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். have you seen that whenever you install an application, have you seen that extractingன்ற ஒரு வரும் பார்த்திருக்கீங்க? வாட் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டிங்னா அந்த ஃபைலை அவன் கம்ப்ரஸ் பண்ணி 50 MB கொண்டு வந்திருப்பான். பட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்போ 50 MB ஃபைலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அப்புறம் தான் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் when extract this 50 MB gets extracted to 500 MB. அதான் ஆக்சுவல் சைஸ் ஆஃப் ஃபைல். அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி தான் இன்டர்நெட்ல போட்டுருவாங்க டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு. அப்போ 500 MB டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அவங்க கம்ப்ரஸ் பண்ணி 50 MB இன்டர்நெட்ல போட்டான். நம்ம 50 MB டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம். when you install that compressed folder have to be extracted. ஓகே, அப்போ என்ன ஆகும்? நம்ம எப்பெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோமோ அந்த 50 MB என்ன ஆகுதுன்னா 500 MB எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி தான் இன்ஸ்டால் ஆகும். அப்போ இந்த 500 MB எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகும்போது வேர் யூ சேவ் தட் 500 MB எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க? டெம்பரவரி ஃபோல்டர்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குல்ல எல்லா மிஷின்ஸ்லையும், அதில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதில் வச்சுப்பாங்க. இப்போ என்ன ஆகும்? இந்த 50 MB எக்ஸ்ட்ராக்டாக எதில் போயிடும்? 500 MB டெம்பரரி ஃபோல்டரில் போயிடும். அதுக்கப்புறமா அந்த டெம்பரரி ஃபோல்டரில் போயிட்டு அது இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும்? இந்த 500 MB டெலிட் ஆகிடும். ஓகே, அப்போ எப்பெல்லாம் நமக்கு ஏதாவது ஒரு டெம்பரரி ஸ்பேஸ் வேணுமோ அப்போ என்ன பண்ணிப்பாங்க? டெம்புன்ற ஃபோல்டருக்குள்ள போயிட்டு அதை போட்டுட்டு வேலை முடிஞ்சப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? we used to delete it, right? Similarly, we have a temp folder. TMP is the temp folder in Linux. TEMP is the temp folder in Windows. அதோட பர்பஸ் என்னது? ஒரு டெம்பரரியா ஏதோ ஒரு ஃபைலை வந்து காப்பி பண்ணி டெலீட் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்குலாம் we'll use it. அதே மாதிரி சம்திங் கால் வேரியபிள், VAR. I'm not explaining everything, guys. எதெல்லாம் தேவை நமக்கு அப்படின்றது வரைக்கும் நான் சொல்லிக்கிறேன். மேபி லேட்டரா தேவைப்பட்டுச்சுன்னா what is SPNன்றது, what is the user, we'll talk about them also. Okay, what is VAR? VAR is a specific folder that is created for logs. ஓகே, லினக்ஸ்ல லாக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா சர்வர் என்வரான்மெண்ட்னாலே லாக்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. இப்போ என் சர்வீஸ் ரன் ஆகுது, இந்த சர்வீஸ் வந்து லாக் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் DHCPன்னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. வாட் DHCP does? offers IP address to a client. அப்போ அவன் DHCP சர்வர் என்ன பண்ணுவானா, DHCP சர்வரோட கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ஸ் எதுல இருக்கும்? ETC குள்ள இருக்கும். DHCP கான்ஃபிகரேஷன் ETC குள்ள இருக்கும். பட் DHCP ஆஃபர் பண்ணி இந்த மேக் அட்ரஸ்க்கு இந்த IP address ஆஃபர் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 லாக் எதுல ஸ்டோர் ஆகும்னு பார்த்தோன்னா வேர்ல ஸ்டோர் ஆகும். இவ்வளோ ஐடியா. ஓகே, இப்போ இது வந்து ட்ரெடிஷனல் ஜென்ரல் கான்செப்ட் தான். இப்போ வேர்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும், அந்த வேர்ன்ற ஃபோல்டருக்குள்ள யூ ஹேவ் ஆல் த லாக்ஸ். ஒரு அப்ளிகேஷனோட மெயின் ஃபோல்டர் இது. பட் அந்த அப்ளிகேஷன் ஜென்ரேட் பண்ணுற லாக்ஸ் எல்லாம் எதில் ஸ்டோர் ஆகும்? வேர்ல ஸ்டோர் ஆகும். அது பேர் ஏன் வேரியபிள்னு வச்சாங்கன்னா இந்த லாக்ஸ்ன்றது ஃபிக்ஸட் கிடையாதுடா, அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குமா? வேரியபிள். ஓகே, அப்போ எந்தெந்த ஃபோல்டர்லாம் வந்து ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அது டைனமிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குமோ அதெல்லாம் எதில் போட்டு வச்சுப்பாங்க? வேரியபிளில் போட்டு வச்சுப்பாங்க, ரைட்? அப்போ நம்ம DHCP எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம்னா DHCPயில் எந்த பிசிக்கு எந்த IP address கொடுத்தோம் அப்படின்றத இன்ஃபர்மேஷன் எதுக்குள்ள இருக்கும்? வேர்க்குள்ள லாக்ஸுக்குள்ள DHCPன்னு ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள லாக்ஸாக இருக்கும். அதே மாதிரி DNS ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும், அதுக்குள்ள DNS லாக்ஸ் இருக்கும். வெப்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும், அதுக்குள்ள வெப்போட லாக்ஸ் இருக்கும். ஸோ எல்லா லாக்ஸுமே இந்த வேரியபிள் ஃபோல்டருக்குள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகிடும். கிளியர்? அது ஐடியா அந்த மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபைல் சிஸ்டம் ஆஃப் லினக்ஸ். இப்படிதான் வந்து லினக்ஸோட பேசிக் ஆர்கிடெக்சர் வந்து இருக்கு. ஸோ வி ஹாவ் இது நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிப்பாங்க இந்த ரூட்டுக்கும் இந்த ரூட்டுக்கும். இது ரூட் ஸ்லாஷ்ன்றதுனால இந்த ரூட்னு கால் பண்றேன்னா இந்த ஸ்டார்டிங் பிளேஸ். இன்னொரு ரூட் ஃபோல்டர்ன்றது ரூட் யூசரோட பர்சனல் ஃபோல்டர், இன்னொரு ரூட் ஃபோல்டர். கரெக்ட்? டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஓகே, நான் மோஸ்டா ஐ வில் ட்ரை டு சே ஸ்லாஷ் ஃபார் த மெயின் ரூட் ஃபோல்டர். I'll mention root for the root user home folder. Slash ன்னு நான் சொன்னா அது மெயின். ரூட்னு சொன்னா அது ரூட் யூசரோட ஹோம் ஃபோல்டர் மீன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Yeah. Okay, listen. So here
இதான் நான் சொன்னது, இப்போ எல்லாமே நான் சொன்னது தான் அதில் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நவ் வில் ஜஸ்ட் கெட் இன்டு தி இனிஷியல் கமாண்ட்ஸ் கைஸ். இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், இந்த லேப்ல லாகின் பண்ணி will get into Linux client. So initial few classes will be work on Linux client only, understanding some basic commands. அது வரைக்கும் Linux client போதும். இது நிறைய லேப் லேன் ஃபீல் பண்ணாதீங்கடா. நான் கோர்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி தான் இருக்கும். இது லேப்ஸ் என்ன இருக்கு, நெட்வொர்க்கிங்னா கான்செப்ட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் டிஃப்ரெண்ட் படிச்சோம். நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஒரு கமாண்டோட பர்பஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ண போறோம். அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ் தேவையே இல்லை. ஓகே, ஸோ சர்வர் என்வரான்மெண்ட்னு போகும்போது கூட ஒரு லினக்ஸ் சர்வர், ஒரு கிளைண்ட், அதுலேயே டிஎன்எஸ் இருக்கும், அதுலேயே டிஹெச்சிபி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுலேயே வெப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லேப் வில் பி வெரி லிமிட்டட் ஆன் லினக்ஸ் என்வரான்மெண்ட். பட் கான்செப்ட் வந்து ஒரே கான்செப்ட் அதே லேப்ல, டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் அதே லேப்ல வி கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் இட். ஓகே, ஸோ லெட் மீ ஸ்டார்ட் திஸ் மிஷன். உங்க வெளியே வெயிட் பண்றாங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது? சரி, ஓகே. சரிங்க பாரு, இது என்னன்னா, when I log into this machine we have it is asking me to log in as ng. ngன்றது இப்போ என்னோட கேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல இங்க ஆலிஸ் பாப் ஈவ் இருக்குல்ல, நம்ம லேப்ல வந்து ஆலிஸ் இவங்கெல்லாம் கிடையாது. இந்த ஆலிஸ் கூட இல்லை. வாட் திஸ் கை இஸ், திஸ் கை இஸ் ஜஸ்ட் ng. ஓகே, அப்போ ஒரு ரூட் யூசர், ஒரு அடிஷனல் யூசர் விச் இஸ் ng. இப்போ அவங்க கேட்குறாங்க இனிஷியலா, இதுதான் உங்களுக்கு நேற்று நடந்திருக்கும் லாகின் பண்றப்போ என்ஜின், அதை நாட் லிஸ்டட்னு கொடுத்தேன்னா யூசர் நேம் கேட்கும். இப்போ வந்து அகைன் என்ஜி போட்டு லாகின் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா ரூட் போட்டு லாகின் பண்ணிக்கலாம். when I give ROOT I'm logging as root user. ஓகே, and then what is the password? The password is A. இப்போதைக்கு அதான் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. ஓகே, I can login as root user, password A. இப்போ நான் ரூட் யூசர் லாகின் பண்ணியிருக்கேன். வேணா ஏதோ லாகின் பண்ணிக்கலாம், என்ஜியை லாகின் பண்ணிக்கலாம். நீங்க வந்து நேற்று லேப் லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கல்ல, உங்களுக்கு ரூட் வச்சு லாகின் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீங்க ரூட்டுக்கு பாஸ்வேர்டே செட் பண்ணல. நான் வந்து ரூட்டுக்கு முன்னாடி பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணதுனால I'm able to log in. So every Linux machine will have a root account, but it is inactive. When the root user will be active, when you set a password to him. அப்போ நீங்க உங்க யூசர்ல இருந்து லாகின் பண்ணி ரூட்டுக்கு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் என்ன பண்ண முடியும், ரூட் லாகின் பண்ண முடியும். ஓகே, சரி, we have this terminal over here. So இது CentOS ஓட terminal. ஓகே, இப்போ I'll just give one command, present working directory pwd. இப்போ நான் எந்த பாத்தில் இருக்கேன், ஏன்னா கமாண்ட் லைன்ல இருக்கும்போது நமக்கு எந்த பாத்துன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு we have a command called pwd present working directory. இங்க நீங்க பண்ணிக்கலாம் லேட்டரா. can go back and do it. I'll finish it. இப்போ நான் எங்க இருக்கேன், நான் ரூட்டா லாகின் பண்ணியிருக்கேன். ரூட்டா லாகின் பண்ணேன், ஒரு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணேன். அந்த டெர்மினல் டிஃபால்ட்டா எந்த லொகேஷனை பாயிண்ட் பண்ணுது, /root. ஓகே, I'm into the home folder of the root user, right? சரி, இப்போ now I'm in this place. இப்போ நான் இங்க இருக்கேன்டா. How do I go here? இப்போ நம்ம நேவிகேட் பண்ணணும். அஃப்கோர்ஸ் டைரக்டரி ஒரே டைரக்டரியில் இருக்க முடியாது, டைரக்டரி நேவிகேட் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ pwd says that you are, it says which directory you guys are in. இப்போ நான் நேவிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா cd கொடுத்தா it's for change directory, clear, increase upon size. ஓகே, cd கொடுக்குறேன், ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன், and then I'll give slash கொடுத்தா it's going to take me to the slash directory. ஓகே, இப்போ இதுக்குள்ள போயாச்சு. இப்போ நான் pwd கொடுத்தா என்ன காட்டும், எனக்கு ஸ்லாஷ் தான் காட்டப்போகுது, பிகாஸ் I'm in the slash. இப்போ நான் இங்க இருக்கேன். if I give ls is to list. இப்போ நான் ls கொடுத்தா என்ன லிஸ்ட் பண்ணுவேன், எனக்கு இது எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் பண்ண போகுது. ஓகே, shall we try? ls nec bin boot dev etc home எல்லாமே இதுல இருக்கு. now again I'm going, I want to go to இங்க இருக்குல்ல engine இருக்கு இங்க. ஓகே, இந்த ஃபோல்டர் தான் நம்ம லேப்ல இருக்கு. I just want to go to ng. how do I go to ng? cd /home/ng. நீங்க அந்த tab யூஸ் பண்ணிக்கலாம். I don't have to type everything. /home/ng. okay, இப்போ if I give present working directory, again you guys can see that I'm inside /home/ng. okay,
I want to go to root, how do I go? cd/root. Okay. Sorry. What I have to do is, let's say I give cd home/engine. What is the meaning of this? When I'm in the directory, I'm inside this directory, right? And I'm giving a command cd home/ng. Which directory I'll be moving to now? இப்போ எங்க நான் இங்கே போவேன்னா இங்கே ng யூசர் இருக்கான்ல, இங்கே போனாலும் எங்கே போவேன் நான்? வாட் இட்ஸ் கோனா டு இஸ், நம்ம இப்போ பாத் கொடுக்கும்போது எப்படி கொடுத்துருக்கோம்டா? we didn't give the absolute path. absoluteனா ஃபுல் பாத் கொடுக்கல. இப்போ நீ ஸ்லாஷ்ல ஆரம்பிச்சேன்னா அது அப்சல்யூட் பாத்னு அர்த்தம்டா. ஸ்லாஷ் இல்லாம இருக்குன்னா அது ரிலேட்டிவ் பாத். ரிலேட்டிவ்னா இப்போ நான் cd home/engine கொடுக்கும்போது நான் என்ன சொல்றேன்? ஹோம்குள்ள என்ஜிக்குள்ள போன்னு சொல்றேன். மீனிங் என்ன? அவன் என்ன தேடுவான்னா, நீ ஸ்லாஷ் கொடுக்காததுனால இந்த ரூட் ஃபோல்டருக்குள்ள ஹோம் இருக்கான்னு தேடுவான், அதுக்குள்ள என்ஜி இருக்கான்னு தேடுவான். பட் அதுக்குள்ள ஹோமோ என்ஜி இருக்க போறது இல்லை. when I give, it says what? no such file or directory. இப்போ நான் இங்கே போகணும் அப்படின்னா what I have to start with? I have to start with the slash. ஓகே, இப்போ நான் cd/home/engine கொடுத்தாதான் இது அப்சல்யூட் பாத். ரிலேட்டிவ் பாத்னா என்னது? அங்கிருந்து உள்ள போறது. ஓகே, சரி. now just again go to root. இப்போ இங்க ரூட்டுக்குள்ள நிறைய ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கும்ல, இங்க இருக்கும்ல, இவனுக்குள்ள நிறைய ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் there is a folder called desktop. ஓகே, இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள நான் எப்படி போறது? I have two ways. one is ரிலேட்டிவ் கொடுத்துக்கலாம், நான் அப்சல்யூட் கொடுத்துக்கலாம். எது ஈஸி? ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி எதுக்குள்ள இருக்கேன்? ரூட்டுக்குள்ள இருக்கேன். அதுக்குள்ள தானே ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள போறேன். லெஸ் அதுக்குள்ள தானே டவுன்லோட்ஸ் இருக்கு. டவுன்லோட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் டெஸ்க்டாப். ஓகே, டெஸ்க்டாப் எக்ஸாம்பிள். இப்போ ஐ ஹவ் டூ வேஸ். ஒன்று வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், சிடி டெஸ்க்டாப் கொடுத்தாலே நான் போயிடுவேன். பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஐம் இன் தி பேரண்ட் ஃபோல்டர். அதுக்குள்ள இருக்க சைல்ட் ஃபோல்டருக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு என்ன தேவையில்லை? அப்சல்யூட் பாத் தேவையில்லை. எப்போ அப்சல்யூட் பாத் தேவை? அதை விட்டு வெளியே போய் வேற எங்கேயோ போகணும்னா தான் ஐ நீட் தி அப்சல்யூட் பாத். கரெக்டா? ஓகே, இப்போ இப்படி போய்க்கலாம், இல்லைனா இப்படி கூட போய்க்கலாம். ரூட்டு புரியுதா? இது எது ஈஸியா இருக்கும்? நான் ஆல்ரெடி எதுக்குள்ளதான் இருக்கேன்? ரூட்டுக்குள்ள இருக்கேன். அதுக்குள்ள இருந்து டெஸ்க்டாப் போறதுக்கு நான் என்ன கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ரூட் கொடுத்து டெஸ்க்டாப் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஐ கேன் சிம்பிளி கிவ் தி ரிசல்ட்ஸ். ஓகே, சரி. இப்போ இப்படி கொடுத்தா மீனிங் என்ன? இப்படி தெரியாம இப்படி கொடுத்துட்டேன் ஸ்லாஷ் டெஸ்க்டாப். அப்போ மீனிங் என்ன? இதுக்குள்ள எங்கேயா டெஸ்க்டாப் ஃபோல்டர் இருக்கான்னு பார்க்கும். அது இருக்காதுன்னே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அதை கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஸ்லாஷ்னு மீன் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து பார்க்கறதா அர்த்தம். ஸ்லாஷ் கொடுக்கலன்னா இப்போ இருக்கிற பிளேஸ்ல இருந்து ஃபோல்டருக்குள்ள இருந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். when I give cd desktop, I can go into cd desktop, right? ஓகே, சரி. ஃபோல்டருக்குள்ள கண்டென்ட்ஸ் பார்க்கறது தான் எல்எஸ். எல்எஸ் கொடுத்தனா இட் ஷோ வாட் இஸ் இன்சைட். இப்போதைக்கு எதுவுமே இல்லைன்றதுனால எதுவும் காட்டல. when I give இப்போ cd double dot கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோடா, it takes you one directory, parent directory கேட்டுன்னு போயிடும். இப்போ இப்போ நான் அதுக்குள்ள இருக்கேன், இங்கே இருக்கேன்னா டெஸ்க்டாப் இருக்குன்னா, இப்போ நான் இங்கே தான் இங்கே என்னோட டெர்மினல் பாயிண்ட் பண்ணுது. when I give cd double dot, I'm gonna go to root folder. Okay, என்னோட parent directory போகணும்னா I can give cd double dot. Okay, so enter கொடுத்துடுறேன். now I'm going to the root folder. Okay, இப்போ இதில் போய் நான் எல்எஸ் கொடுத்தேன்னா I could see all the other files also. சரி, இப்போதைக்கு பேசிக்காக அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. we'll finish it here because they are waiting outside. முடிச்சுக்கலாம். நீங்கள் போயிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த கமாண்ட்ஸ் எல்லாம். அந்த கமாண்ட்ஸ் என்னன்றதை ஷேர் இன் தி குரூப் இட் செல்ஃப் as the PDF. you guys can check that. ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் இந்த cd அப்புறம் என்ன கமாண்டு? cd ls pwd. ஓகே, cd double dot. இந்த cd-குள்ளேயே cd double dot வந்துச்சு. cd-குள்ளே you can give the complete path. அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. you can go back in type. ரிலேட்டிவ் பாத். ரிலேட்டிவ் பாத்னா அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள இருந்து பார்க்கறது. அப்சல்யூட்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பார்க்கறது. Okay, online students, I'll end the meeting here, guys. We have college came here today. So I'll end the meeting. I'll give the commands. You guys can now practice some basic stuffs in our NT labs. Okay, I'll share that document in the group.